So today we will be discussing the 6B2 charging and discharging the capacitors, যেটার একটা প্রাইমারি ডিসকাশন আমরা লাস্ট দিন করেছি, অর্থাৎ সার্কিটটা কিভাবে কনস্ট্রাক্টেড হয়েছে। সার্কিটে আমরা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেছি লেফট সাইড বা প্রাইমারি সাইডটাতে, যেখানে আমরা ক্যাপাসিটরটাকে চার্জ করব। কেন আমরা এখানে কারেন্ট সেন্সর রেখেছিলাম বা কারেন্ট সেন্সর না রেখে এটার অ্যাক্রসে ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ সেন্সর দিয়েও যে একই কাজ করানো যায়, এটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম। এবং সুইচটাকে যদি আমরা বি সাইডে কানেক্ট করে ফেলি, তাহলে যেটা ডিসচার্জ করবে এবং ডিসচার্জিং সার্কিটও আমার কারেন্ট সেন্সরটা কাছে লাগবে। এখানে আমরা একটা বাল্ব রেখেছিলাম, বাল্বটার পারপাসটা কি ছিল সবগুলো আমরা মোটামুটি ইন জেনারেল আলোচনা করেছি। সো এখানকার যে নেক্সট স্টেপটা, এটা একটু বোঝাটা জরুরি। আমরা একটু যদি খেয়াল করি পেজ 47 এ, ডিসচার্জ কার্ভস ফর আ ক্যাপাসিটর থ্রু আ লাইট বাল্ব, যেখানে আমি হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম যে to figure it out what is the discharge current, initial discharge current, why it is 0.06, why the PD across the capacitor initially 6 volts and charge on the capacitor 0.6 millicoulomb. আমরা একটু আগেই ডিসকাস করলাম ক্লাস শুরুর পরপরই যে ডিসচার্জ কারেন্টটা এটা আসছে কোত্থেকে। ডিসচার্জ কারেন্ট আসছে যে ডিসচার্জিং এর সময় ইনিশিয়ালি what was the voltage across the bulb and the capacitor. ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসে কত ভোল্টেজ ছিল? 6 volts। কেন? because I have fully charged it. Fully charged কখন হবে? যখন 6 volt applied PD সমান ভোল্টেজ এটা অ্যাক্রসে আসবে। Now once I switch the switch to the discharging circuit, initially capacitor across voltage কত? 6 volts. And what is the voltage across the bulb? 6 volts. So what is the current? I equals to V by R. So 6 divided by 100 ohms কত আসবে? 0.06 amps. এই জন্য আমরা এখানে 0.06 amps initially পেয়েছি। And after that PD across is 6, এটা বুঝে ফেললাম। And charge Q equals to CV, capacitance is 100 microfarad and V is 6 volts. এটাকে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি, we get 0.6 millicoulombs. That's why initial discharge current, initial voltage and initial charge এর ভ্যালু হচ্ছে এরকম। But point is, why the curves are like this exponential? Why it is not a straight line coming downward, like over time the discharge current is gradually decreasing? Why is not that? Why it is never touching the x-axis? So দুটো কোশ্চেনের অ্যান্সার আমরা এখন করব। সো ফার্স্ট কোশ্চেনের যে অ্যান্সারটা, এটার একটা অ্যাসপেক্ট আমরা লাস্ট দিন আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি যে once the discharging circuit has on, the PD across PD between the terminals of capacitor is highest, which is 6 here. Now, what does that mean? That the number of electron present in the negative terminal and the lack of electron in the positive terminal is high. So once you unleash the electron, you connect through a bulb, the majority of the electron will try to flow from the very beginning. Thereby, initially the charge flow will be very high. তার মানে the amount of charge left is going to be a little less than before. Then যখন ইলেকট্রন গুলো চলে আসছে অলরেডি পজিটিভ টার্মিনালে, ওই ইলেকট্রন আগে যে ফোর্সটা এক্সপেরিয়েন্স করতো ওই পরিমাণ ফোর্স আর সে এক্সপেরিয়েন্স করবে না। সো দ্য মুভমেন্ট অফ দি flow of charge is going to be less. Again ইলেকট্রন আসবে, আবার রিপালসিভ বা অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সটা আগের চেয়ে আবার কমে যাবে। তার মানে কি the initial current is going to be very high and then কারেন্টটা কি করবে? এক্সপোনেনশিয়ালি কমতে থাকবে, বিকজ নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে ইলেকট্রন গুলো পজিটিভ আসতেছে। এখানে দুটো জিনিস হচ্ছে, নেগেটিভ টার্মিনাল নেগেটিভিটি কমে যাচ্ছে এবং পজিটিভ টার্মিনালের পজিটিভিটি কমে যাচ্ছে, which means the electron will not experience that amount of initial force যেটা সে এক্সপেরিয়েন্স করেছিল যখন ইলেকট্রনের সবগুলো ইলেকট্রন একটা জায়গায় কনসেন্ট্রেটেড ছিল in the negative terminal এবং there was huge lack of electron in the positive terminal, right? এই জন্য দেখো যে ইনিশিয়াল কারেন্টটা আমরা যদি একদম প্রথমটা দিয়ে শুরু করি, ইনিশিয়াল কারেন্ট ইজ 0.06 and কারেন্টটা খুব ড্রাস্টিক্যালি কমে যাচ্ছে within very small fraction of time. তারপর দেখো কারেন্টটা আবার গ্রাফটা কি হয়ে যাচ্ছে, একটু হরাইজন্টাল হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। And if you look at the bottom part, it didn't touch the x-axis. Why is that? Right, মানে একটু আস্তেই থাকবে, একটু একটু করে আস্তে 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 আস্তে
ব্যাপারটা এরকম হবে, you just can't say the charge has fully discharged. ফুলি ডিসচার্জ হবে না, দেখে এখানে প্রথমত একটা রেজিস্টার আছে, আর দ্বিতীয়ত ইলেকট্রন যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যালেন্স না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ডিসচার্জ। তো যেহেতু ইলেকট্রন গুলো পরের দিকে এসে অনেক কম ফোর্স পাবে, তো তাদের ফ্লোর পরিমাণটা অনেক কমে যাবে এবং তাদের মুভমেন্টটা অনেক স্লো হয়ে যাবে, and thereby the current is going to be like this, as same as the PD. Initially PD is 6, খুব দ্রুত ইলেকট্রন চলে আসার জন্য পিডিটা খুব দ্রুত কলাপস করলো, এবং এটাও দেখো কখনোই জিরো হয় না, বিকজ যেহেতু নেগেটিভ টার্মিনালে কিছু ইলেকট্রন রয়ে গিয়েছে, thereby there is still some potential difference between the negative terminal and the positive terminal. Same thing goes for the charge on the capacitor. Electron আছে মানে charge আছে, so initial discharge is very fast and at the end it didn't touch the y-axis, তার মানে কি চার্জ কখনো জিরো হচ্ছে না, ভোল্টেজ কখনো জিরো হচ্ছে না, and discharging কারেন্টও কখনো জিরো হচ্ছে না। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার এই পার্টটাকে আমরা একটু পড়বো, কি বলতেছে পেজ 46, if in figure A, এখান থেকে পড়বো, পড়তে হেল্প করবার জন্য। yes, page 36, সার্কিট ডায়াগ্রাম যেটা আছে ফিগার A এর নিচে পাইছো? if in figure A, if in figure A the capacitor is fully charged with 6 volts and for Q equals to PV, we know it will be storing 0.6 millicoulomb of charge. Recall that in section 6b1 we looked at how the electron will be in the electron in the circuit are influenced by the electric field caused by the supply of voltage and their own mutual repulsion. Yes. If two-way switch in figure A is moved to position B, the electron of the capacitor will be able to move to the positive side of it by discharging via the lamp. Yes. As it has 100 ohm of resistance, their progress will be slowed by the lamp, but they will still discharge. And the lamp will light for as long as some current flows through. Yes. Anything যেটা বুঝতে পারলাম না এরকম কিছু? আচ্ছা, আগাও। At first, the rush of electrons as capacitor discharges is as high as it can be. The current starts at, we can calculate its current using Ohm's law. It is 0.06. After some electrons have discharged, the PD across the capacitor is reduced and the electric field, and therefore the push on the remaining electrons is decreased. The current V divided by R is less and the light will be dim. Clear? এটা আমরা তো ডিসকাস করব। Yes, সামনে আগাও। Sometime later, the flow of electron is so small that the current is down to the center, and the lamp will be so dim that it may look like eventually the capacitor will be fully discharged and there will be no electrons going from one side of the capacitor to the other. The current will be zero. If we put this correlation together over time, the discharging current across the capacitor and the charge remaining on the capacitor will follow the pattern shown on the graph. Figure B. Figure B তে আমরা যে গ্রাফটা দেখলাম, যদিও এখানে তারা বলতেছে eventually it's going to be zero, বাট এটা অনেক সময় লাগবে। সো এই সময়টা কতটুকু, আমরা কি এরকম লম্বা সময়টা, not decades actually, বাট এরকম লম্বা সময় জুড়ে কি আমরা এই গ্রাফটা করব? বিকজ আমার খেয়াল করো, আমার যে সময় জুড়ে তোমার এটা 6 ভোল্টস থেকে ক্লোজ টু 0.6 ভোল্টস অনেক মাইনর একটা ভ্যালুতে নেমে আসছে, এটার জন্য যদি আমার 10 সেকেন্ড সময় লাগে, আমি প্লটটা তো আমি 10 দিনই করব। 10 সেকেন্ডে যদি পুরোটা নেমে আসে, আমি 1 মিনিট 2 মিনিট 5 মিনিটের প্লট করতে পারি, এর চেয়ে তো বেশি না। এর চেয়ে বেশি হলে তখন মেবি ওই গ্রাফটা আমরা দেখবো যে হরাইজনের সাথে টাচ করতেছে, লেটস সে আওয়ার্স অর লেটস সে ডেজ অর লেটস সে a week, yes, whatever it is, depending on the capacitance and the resistance and so on. Anyway, আমরা পরের পার্টটাতে সুইচ করতেছি, টাইম কনস্ট্যান্ট। আমরা বলেছিলাম টাইম কনস্ট্যান্ট এই আইডিয়াটা কোথা থেকে আসে এবং কেন 37% কে
পার্সেন্ট ফল করতে যতটুকু সময় লাগে বা 37% রিমেইন করতে যতটুকু সময় লাগে, ওই আইডিয়াটাকে কেন 37%ই বলা হচ্ছে এটা আমরা ক্লারিফাই করব। কি বলতেছে? How could we make the lamp light up for longer given the same power supply? There are two possibilities. And store more charge in the capacitor. কি বলতে চাচ্ছে? আমরা লাইটটাকে বেশিক্ষণ যাবত জ্বলে রাখবো। সেম, রাইট। আর স্টোর মোর চার্জ অন দি ক্যাপাসিটর মানে কি? ক্যাপাসিটেন্স বাড়াই দিব, অথবা কি করব? ভোল্টেজ বাড়াই দিব, বিকজ সি ইকুয়ালস টু কিউ বাই ভি। তাহলে কি হচ্ছে? ভোল্টেজ কমাই দিতে হবে। সো আমরা যদি কিউ না এইভাবে খেয়াল করো, কিউ ইকুয়ালস টু সিভি, কিউ ইজ সিভি, রাইট? সো কিউ, ইফ দ্য কিউ ইজ সিভি, তার মানে কি? আমি সি বাড়াই দিলাম, ক্যাপাসিটেন্স বাড়াই দিলে ক্যাপাসিটেন্স কি? The amount of charge stored per voltage, so which means the charge stored will be more, and voltage যদি বাড়াই দেয় still charge stored will be more. So actually capacitance এবং voltage দুটোকেই আমি বাড়াইতে পারি চাইলে, অথবা একটাকে বাড়াতে পারি। সেখানে বলতেছে store more charge on the capacitor, এটার ওয়ে হচ্ছে এই দুইটার একটা। Secondly, decrease the rate at which the capacitor discharges, মানে কি? যেই রেটে ক্যাপাসিটরটা ডিসচার্জ হচ্ছিল এটাকে ডিক্রিজ করে ফেলা, তার মানে কি? রেজিস্ট্যান্সটাকে বাড়ায় দাও, যেন একটা ডিক্রিজটা আরো স্লো হয়, মানে কারেন্ট ফ্লোটা স্লো হয়। তাহলে কি করতে পারবো? আমরা বেশি সময় জুড়ে বাল্বটাকে দেখবো এটা অন অবস্থা আছে। ফর দি সেম ম্যাক্সিমাম পিডি ইনক্রিজ দি ক্যাপাসিটেন্স, রাইট, বিকজ লুমিনোসিটি তো ডিপেন্ড করতেছে আমার এখানে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স এর উপর। এনিওয়ে খেয়াল করো, ফর দি সেম ম্যাক্সিমাম পিডি ইনক্রিজিং দি ক্যাপাসিটেন্স সি উইল ইনক্রিজ দি চার্জ স্টোর কিউ ইকুয়ালস টু সি। আমি যদি বলি যে পিডি সেম, তাহলে আমি ক্যাপাসিটেন্স বাড়াই দিলে আমার তোমার চার্জ স্টোরটা বেড়ে যাবে। আমি যদি বলি যে না ঠিক আছে আমি ক্যাপাসিটেন্স সেম রাখবো, পিডি বাড়াই দিলে স্টিল চার্জ স্টোর বেড়ে যাবে। আমি যদি বলি আমি দুইটাই করব, স্টিল চার্জ স্টোরটা বেড়ে যাবে। Alternatively, the charge would flow more slowly if the bulb resistance R was greater. অর্থাৎ এখানে যে রেজিস্ট্যান্সটা আমরা ইউজ করেছি এটা 100 ওহম এর পরিবর্তে যদি আমি 150 ওহমস ইউজ করি, তাহলে তো আমার ডিসচার্জটা কি হয়ে যাবে? স্লো হয়ে যাবে। Now why we even bother about the whether they discharge slow or discharge fast? Because আমরা চাই লাইটটা যেন বেশি সময় ধরে জ্বলে থাকে for the same capacitor and the same setup, right? An overall impression of the rate of discharge of capacitor can be gained by working out time constant tau. This is calculated from tau equals to RC. কি বলে এটাকে? tau, TAU, tau। বলো তো একবার। tau, TAU, right? tau, কাউ আছে না, COW, কাউ। এই কাউ এর পরিবর্তে টি বসে টাউ বলো, তাহলে হবে না? কাউ, টাউ, এরকম। সো টি ইজ ফর টাউ, এখানে এই সিম্বলটাও এরকম টাউ, সিম্বলটা একটু প্র্যাকটিস করে নাও। কি কোথা থেকে বের করি আমরা? এই ভ্যালুটা আরসি, টাউ ইকুয়ালস টু আরসি। তো আর এর ভ্যালুটা আমরা যদি বসাই দেই, সি এর ভ্যালু দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি, আর এর ভ্যালু ছিল 100 এবং সি এর ভ্যালু ছিল 100 মাইক্রোফ্যারাড, রাইট? এই দুটোকে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি, আমরা যে অ্যান্সার পাবো that is the time constant value for this particular circuit. In fact, the time constant tells you how many seconds it makes for the current to fall 37% of its starting value. অর্থাৎ ইনিশিয়াল কারেন্ট যদি হয় 100 amps, তাহলে এটা কি বলতেছে? It takes for the current to fall to 37% of its starting value, তার মানে 100 থেকে 37% কমে যাবে। Sorry, to fall to 37% of its starting value. So 37% of its starting value মানে কি? 37 amps। এই তো, মানে ফল করতেছে, ফল বাই না, ফল টু, মাথায় রাখতে হবে। যদি এখানে বলতো যে রাইট, ফল টু মানে কি? আগে ছিল 100, এখন হবে কোথায়? 37 এ চলে আসবে। সো 100 amps থেকে 37 এ নেমে আসতে যতটুকু সময় লাগতেছে, এটাকে আমি কি বলতেছি? টাইম কনস্ট্যান্ট। We will see mathematics of how 37% comes about in the next section. অর্থাৎ আমরা যে ক্যাপাসিটর ম্যাথমেটিক্স রয়েছে ওইখানে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি শিখবো যে কিভাবে এইটাকে 37% হিসেবে বলা হবে। বিকজ 37% বললে কি আমি মেনে নিব না? হ্যাঁ, বলে দিল যে এটার ভ্যালুটাই দিস ইজ ইট, ওকে ফাইন, বাট if it is something that can prove, then definitely our heart shall find the pitch, right? আচ্ছা, but for now we just need to understand that RC indicates how quickly a charged capacitor will discharge. The tau, এটার ভ্যালুটা আমাকে এই আইডিয়াটা দিবে যে এটা কত দ্রুত বা কত স্লোলি ডিসচার্জ করবে। না বলো তো
টাউ এর ভ্যালু যদি বেড়ে যায়, মানে কি টাইম কনস্ট্যান্টের ভ্যালু বেড়ে যাচ্ছে, তার মানে কি 37 এ নেমে আসতে তার সময়টা বেশি লাগছে। তো সময় বেশি লাগতেছে মানে কি আর এর ভ্যালুটা বেশি, সি এর ভ্যালুটা বেশি। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এই জন্য আমরা শুরুতে ওই আলোচনাটা করলাম যে আমরা যদি একটা বাল্বকে বেশিক্ষণ জ্বালায় রাখতে চাই কি করব, এবং এই ওইটার সাথে লিংক করে আমরা এবার টাউটাকে বের করে ফেললাম। ক্লিয়ার? সো দিস আর লিঙ্কড। সো এক্সাম্পল 2 করে ফেলি। What is the time constant for the capacitor in the circuit shown in figure A? Figure A তে আমরা বললাম একটু আগেই resistance that's 100 ohms, capacitor that's 100 microfarad, which is 100 into 10 to the power minus 6. Thereby tau is 0.01 seconds. অর্থাৎ খেয়াল করো, what does that mean? এই বাল্বটাকে 6 ভোল্টের বাল্বটাকে সরি তোমার 100 ohms এর বাল্বটাকে আমি যদি এই 6 ভোল্টের অ্যাক্রসে চার্জ দিয়ে যে ক্যাপাসিটর রয়েছে which is 100 মাইক্রোফ্যারাড রেখে দিই, then within 0.01 seconds বাল্বটা ইনিশিয়াল যে ব্রাইটনেস এইটা 37% এ নেমে আসবে within 0.01 সেকেন্ড। 0.01 is the time constant। তার মানে কি ইনিশিয়াল যতটুকু ব্রাইটনেস ছিল, অর্থাৎ ইনিশিয়াল যতটুকু কারেন্ট ছিল, যদি এভাবে বলি এই কারেন্টটা let's say 1 amp, it is not, it is 0.6 millicoulombs। 0.6 millicoulombs এর 37% এই নেমে আসবে জাস্ট 0.01 সেকেন্ড। অর্থাৎ ইনিশিয়াল ব্রাইটনেস যদি আমি চিন্তা করি, লেটস এক্স পরিমাণ ইনিশিয়াল ব্রাইটনেস, এইটার 0.37 এক্স ব্রাইটনেস এ নেমে আসবে অনলি উইদিন 0.01 সেকেন্ড। অর্থাৎ এখন ব্রাইটনেস যদি হয় 100, 0.01 সেকেন্ডে নেমে আসবে এটা 37। এত ফাস্ট, রাইট? ওকে ফাইন, এই যে দেখো এটা এখানে লেখা আছে। সো দ্য লাইট বাল্ব শোন ইন ফিগার এ might flash on and off so quickly that we could not see it। এত দ্রুতই অন অফ হবে আমি হয়তো দেখতেই পারবো না। 0.01 সেকেন্ড, হোয়াট ইজ দ্যাট? এক সেকেন্ডের 100 ভাগের 1 ভাগ। এত সময়ের মধ্যে তার কারেন্টটা 37% এ নেমে আসবে, বাকি পার্টটুকু তো বললাম এটা আরো দ্রুত নামবে, তাই না? আরো হ্যাঁ, রাইট। তো এই যে বললাম এটা জাস্ট একটা লিটল ফ্ল্যাশ, এবং এটা এতই ছোট যে হয়তো আমরা এটা দেখতেও পারবো না। এনিওয়ে, পরের পার্টটাতে চলে যাচ্ছে। কার courtesy light. Modern cars often have courtesy light that comes on when the door is open. Right? এরকম হয় না যে ডোর ওপেন করলে ভিতরে লাইট দেখতে পাচ্ছি, কেন? বিকজ ডোর ওপেন করার পর ভিতরে কোথায় চাবি লাগাও এটা যদি খুঁজে না পায় অন্ধকারে, তাহলে তো মোবাইলের লাইট জ্বালাবে। তো কারের মধ্যে যদি এরকম একটা সেটআপ থাকে যে ডোর ওপেন করার সাথে সাথে লাইট জ্বলে উঠবে, নট ব্যাড, রাইট? And for a short time after the door is closed, it remains on, and later on it becomes off. This is useful in case it is dark, allowing the driver to see to put the key in the ignition. The light functions by having a capacitor discharged through the light bulb so that it dims, goes off as the charge runs out. In some cars, the length of the time for which the light remains on after the door is closed is adjustable and can be set by the vehicle owner. This adjustable setting makes use of the idea of the time constant RC. কি সেট করে তাহলে অ্যাকচুয়ালি বলতো? রাইট, রেজিস্ট্যান্সটা কি করে? বাড়ায় দেয়। রেজিস্ট্যান্স বাড়ায় দিলে ইভেন্চুয়ালি কি হবে? রেট অফ ফ্লো অফ চার্জটাকে কমে দিবে, রাইট? The owner will be able to adjust a switch connected to the courtesy light circuit, which connected more or less resistance to the discharging circuit. So for the same fully charged capacitor, the time taken to discharge completely will change, and courtesy light illuminates the cabin for more or less time. Clear? Yes. এবার ক্যাপাসিটর চার্জিং কার্ভটা আমরা একটু খেয়াল করি। চার্জিং কার্ভটা দুটো পার্ট একটু ডিফারেন্ট। আমরা দেখতে পাচ্ছি কারেন্টের পার্টটা সেম, চার্জিং কারেন্টটা ইনিশিয়ালি 0.06, ভেরি হাই। অর্থাৎ আমরা যখনই ক্যাপাসিটরটাকে কানেক্ট করব সাথে সাথে এটার মধ্য দিয়ে হাই অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট পাস করা শুরু করবে, এবং যতই চার্জ ফ্লো করবে ততই কারেন্ট পাস করার পরিমাণটা কমে যাবে, বিকজ অলরেডি একটা নেগেটিভ টার্মিনালে একটা অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রন এখানে স্টোরড হয়েছে। ইনিশিয়ালি কেন ইলেকট্রন গুলো ফাস্ট মুভ করবে? বিকজ নেগেটিভ টার্মিনালটা
এখানে ফুলি নেগেটিভ দিয়ে ভরা। সো তোমার সেলের নেগেটিভিটিটা আমার কোথায় যাচ্ছে, আমার ক্যাপাসিটরের একটা টার্মিনালে চলে যাচ্ছে, which eventually becomes negative, right? সো এই জন্য ইলেকট্রিক কারেন্টটা উইল বি বা চার্জিং কারেন্টটা উইল বি ইনিশিয়ালি ভেরি হাই, আর যতই ইলেকট্রন গুলো নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে ক্যাপাসিটরে এসে জমতে থাকবে, ইলেকট্রনের ফ্লোটা ততই স্লো হতে থাকবে। দ্যাটস ওয়াই ইটস বিকাম আ এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভ, রাইট? আর একটা পয়েন্টে দেখো, দিস টাইম দ্য চার্জিং কারেন্ট বিকাম জিরো। ওয়াই ইজ দ্যাট? আগেটাতে জিরো হয় না ডিসচার্জিং কারেন্ট, বাট চার্জিং কারেন্ট কেন জিরো? কেন করে না? কারেন্ট কেন ফ্লো করে? কারেন্ট কখন ফ্লো করে? পরশুদিন আমরা একটা ভিডিও দেখছিলাম, এখানে বলা ছিল পটেনশিয়াল কি নাই, ডিফারেন্স নাই। কখন পটেনশিয়াল ডিফারেন্স থাকতেছে না? আমার অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ কত? 6। আর যখন ক্যাপাসিটরের অ্যাক্রস ভোল্টেজটা 6 হবে, তখন কারেন্ট কি হবে? জিরো। কেন? বিকজ পটেনশিয়াল ডিফারেন্স নাই। So if it is such that current will be zero by then, that's why এটা খুব দ্রুতই কি করছে, x axis কে টাচ করছে। ক্লিয়ার? এবার দেখো পিডি অ্যাক্রস দি ক্যাপাসিটর, যখন ইলেকট্রন গুলো মুভ করা শুরু করছে, ক্যাপাসিটর অ্যাক্রস পিডি বাড়া শুরু করছে। একটা পয়েন্টে গিয়ে এটা স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে, কখন? 6 ভোল্টস। আর বাড়তেছে না কেন? This is the PD across the supply. The supply voltage across the PD যেটা, এটাই তো আমার ক্যাপাসিটর across আসছে। And what is that? 6, and that cannot be more than that, right? And same goes for the charge on the capacitor. Figure C. দেখো initial movement charge is very fast, but at the time point 0.6 millicoulomb থেকে আর চার্জ ফ্লো করছে, it is constant. কেন? Because the charge has already been moved. There is no space to move another charge, right? And this is it. If it is such, then there will be nothing left except for the solving checkpoints. আমরা তার আগে just নিচে ক্যাপশনটা একটু পড়ে ফেলবো। When charging a capacitor through a resistor, the time period RC has exactly the same effect. A greater resistance or larger capacitance or both means the circuit will take longer or charge up the longer to charge up the resistor and capacitor. অর্থাৎ আমার এখানে রেজিস্টরের ভ্যালুটা যদি, অর্থাৎ ক্যাপাসিটরের ভ্যালুটা যদি বেশি হয়, তাহলে আমার কি হবে? চার্জ করতে বেশি সময় লাগবে না? Do you understand? This is it. Checkpoint. What is the time constant for a car courtesy light in which a 2 millifarad capacitor discharged through a 15 kilo ohm resistor? বের করতে পারবা? What is the equation? Time constant equals to RC. What is R? 15 into 10 to the power 3, because 15 kilo ohms. And what is C? 2 millifarad, which is 2 into 10 to the power minus 10 to the power 3, 10 to the power minus 3 কেটে যাবে, 2 into 15 it becomes 30, right? But unit, time constant unit seconds. R কে যদি আমরা ohms এ রাখি এবং capacitance কে যদি আমরা farads এ রাখি, then answer will be in seconds. তার মানে কি 30 seconds, which is quite long, right? Because resistance এর ভ্যালু দেখো না, 15 কিলো ohms, আগে ছিল কত? 100 ohms, এখন কত? 15 কিলো ohms. Next, number 2. Look at the electric circuit of figure A and explain the shape of the charging graph in figure D for the situation when the capacitor is initially uncharged and the two-way switch is then connected to point A. In your answer, refer to the movement of the electron within the electric circuit of figure A. কি বলতেছে? Again, look at the circuit figure A, যেটা আমরা দেখে আসছি। এই যে ফিগার A, যেটা আমাদের given ফিগার ছিল, রাইট? চার্জিং ডিসচার্জিং ফিগারটা, এই ফিগার কথা বলতেছে। তারপর কি বলছে? এক্সপ্লেইন দি শেপ অফ দি চার্জিং গ্রাফ ইন ফিগার ডি। আমরা মাত্র এক্সপ্লেইন করলাম, এখানে ভ্যালুগুলোকে এক্সপ্লেইন করাটা জরুরি, এবং কেন কারেন্টটা জিরোতে টাচ করেছে এটা জরুরি, কেন পিডি এবং চার্জ একটা পয়েন্টে গিয়ে কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে আর ইনক্রিজ করতেছে না, এটা এক্সপ্লেইন করাটা জরুরি। নাম্বার 3, draw an accurate sketch graph for the current discharging through a 50 microfarad capacitor previously charged by 6 volts and discharged through a 10 kilo ohm resistance over a period of 2 seconds. So এই সবগুলো ইনফরমেশন ইউজ করে আমাকে ওই স্কেচ আপটা করতে হবে, মাথায় রাখতে হবে ম্যাক্সিমাম পিডি, ম্যাক্সিমাম কারেন্ট
and maximum charge এগুলোকে আমাকে প্রপারলি ভ্যালুয়েট করতে হবে। and যদি ডিসচার্জিং হয় তাহলে ইনিশিয়াল ম্যাক্সিমাম রিডিং, ইনিশিয়াল ম্যাক্সিমাম কারেন্ট, ইনিশিয়াল ম্যাক্সিমাম চার্জ, এগুলো আমাকে ভ্যালুটা বের করে তারপর আমাদেরকে ওই এক্সপোনেনশিয়াল ডাউনওয়ার্ড গ্রাফটা ড্র করতে হবে। মাথায় রাখতে হবে ডিসচার্জিং গ্রাফটা কিন্তু এক্স অ্যাক্সিসে টাচ করবে না। ক্লিয়ার? if it is such, then there is nothing left in this chapter. We're going to start 6b3. Your task is going to be study and solve the questions of b3, especially examples and the checkpoints. Checkpoint that's only tinta. I hope you made a parba as you are good in maths. It's not going to be an issue for you. With that, I would like to conclude. Thank you for joining today. Assalamu alaikum.